is it a protective coating given to a simple iron wire. The basic problem is any company, not just my company, but any company, what we do is we buy wire from steel companies and then we weld this wire using welding machines. What happens at very hot temperatures during welding is the galvanization evaporates, and what is left is that particular spot is left without protective coating. And manure, as we know, is 70% water, and by chance if manure starts accumulating on this particular spot, this is where the rusting for the cages start. Okay, otro problema que que se ve, digamos, en menciones locales es que cuando ellos compran, los productores compran el acero, los rollos de alambre, entonces que en el momento de hacer la soldadura con las máquinas, el galvanizado se evapora o se pierde y esa parte queda desprotegida del galvanizado. Entonces el acúmulo de la gallinaza o la gallinaza, que como es la mayoría de agua, termina oxidando el sitio donde se hicieron los puntos de soldadura. See, what we have done in our G-roll plus cages, we have completely eliminated this runner. Our bottom is absolutely flexible, flexi bottom as we call it. There is no way for the manure to accumulate. And in case, in the unlikely scenario that there is some kind of manure that accumulates in this, we are not using galvanized wire. We are absolutely not, we have stopped using galvanized wire about 4 years ago. The wire that we use is called the Bezinal 2000 wire. The main difference in galvanization and Bezinal is a galvanized wire, as I said, upon welding, the coating evaporates. In Bezinal, when you weld those two spots together, the same coating will melt, and upon cooling down after a few moments, it reforms over the wire, which allows for protective coating to remain throughout its life. Okay, ellos han diseñado la jaula de tal manera que ustedes pueden ver no hay una estructura debajo de soporte, o sea que tiene, digamos, la suficiente fortaleza, entonces no se va a acumular la gallinaza ahí. Y la segunda es que ellos ya no están usando el galvanizado convencional, sino están usando un alambre que contiene o que está hecho, is contained Bezinal 2000 or is made by Bezinal 2000? The wire used is Bezinal 2000. O sea, es hecho de un material que se llama Bezinal 2000. ¿Qué es lo que hace este material? Dice que cuando se hacen las soldaduras, este material se calienta y cuando se enfría vuelve y recubre la zona. Que ese es el material que están usando, que hace 4 años ya dejaron de usar el galvanizado común y corriente. Now basically coming back to the basic structure design, what is happening is, as you see in the A-frame or the European and a lot of Chinese companies make this design, is what we spoke earlier about the A-frame, the plastic. In a conventional design, what happens is the cages are right on top of each other. See, what these both do is there is a lot of manure or hot air which is built up at the middle of this cage. Here because of the plastic, and here because of the lack of any area for the ventilation to pass through. And we don't have just 1 or 2 rows. Generally we have 3 or 4 rows in a house. So what we have done in the Royal Plus is we have given you a 15 centimeter gap between every tier. So which basically even in the middle row, it will allow for excellent cross ventilation. Y aquí ya va a empezar a denotar, digamos, las diferencias. Pero en la primera, la tipo A, donde pues, volvemos a hablar, se cubre con un plástico o con un deflector y obviamente bloquea la ventilación. En las convencionales no hay suficiente espacio, se crea una cámara de calor porque no hay suficiente espacio entre la distancia. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos le dieron un incremento a los espacios entre jaulas, lo que permite una buena ventilación. Menciona que inclusive las filas de las mitades, que son las menos ventiladas, tienen una buena ventilación. The other, basically, now what we have seen in a conventional case, there is no gap between the 2 tiers. So when there is no gap between the 2 tiers, what happens? I'm not saying it happens very commonly, but we have observed at more than a few farms that especially after about 55 or 56 weeks, if there is some calcium deficiency or something, the birds here, they start pecking on the eggs on the about ear, and which causes damage and broken eggs. And in the G-roll, the same ventilation gap that you see is basically completely separating the egg roll from the birds below and above. Oye, uno de los problemas que ellos ven es, si ven la primera foto,
como está tan cerquita, como no hay casi espacio entre las filas, que usualmente las aves de más de how many weeks? More, Let's say after they start reaching 60 weeks or more. bueno, ya de más de 60 semanas, o sea, cuando empiezan a perder calcio, ellas buscan calcio, entonces si el huevo está ahí cerquitica, comienzan a picar y hay ruptura, pueden romper huevos o dañar huevos que estén, digamos, ahí en la parte de arriba. En la GL Royal, como en la distancia es amplia, que permite la ventilación y tras de eso evita que las aves puedan alcanzar a picotear los huevos que están. See, the whole point being it might not be a major or a huge problem where hundreds and hundreds of eggs are broken. But even here, if you can save 15, 20, 30 eggs, is a lot of money. In the end, we all work for eggs. And that 30 eggs also saving is, in the end, a big saving for you. O sea, no es que él esté diciendo que todos los huevos se rompan, pero sí, cuando ya hablamos de 40, 50 o 60 huevos, bueno, eso va representando dinero que pues debemos conservar. See, the overlap in the other cages results in basically the manure dropping on the birds below. And this causes many problems like ticks, skin infection and other hygiene related issues. And especially the cumbersome curtain, if you avoid to avoid this dropping, if you put a curtain on this, it is going to affect the ventilation. So it's I don't know, but in English we call it the catch-22 situation. You do this is the problem, you do that, that is the problem. Ok, entonces lo vuelvo a repetir que cuando en las jaulas convencionales tratan de solucionar un problema, por ejemplo, como el de cubrir ahí con un plástico, entonces dañan la ventilación. Pero si no dañan la ventilación, entonces afecta a las aves porque si les cae gallina solamente se van a enfermar, les puede causar problemas de piel. Eso es el overlap, o sea, con el diseño como es. Como You can see the overlap. ahí se ve. This is the Royal Plus without an overlap and with the gap, the structure, how it looks. Ahí les muestra entonces cómo la G Royal no tiene ninguna, digamos, no hay posibilidad de que la gallina se caiga encima de la otra por las distancias que maneja. Yeah, and there is one point which I forgot to mention. Especially what I have seen here is you have brown birds. The thing with brown birds is many a times it doesn't really, you don't really notice after a while. But especially in India, as you see in many of the photographs, India is all white birds. So wherever we have installed these kind of cages in India, you can actually see after 45, 50, 50 weeks, the birds in the lower tiers actually become brown because of the pieces falling. Dice que en India la mayoría es blanca. How many percent in India is white? 99%. 99% de producción en India es de gallina blanca y que se puede ver que las de abajo se vuelven marrones con el tiempo. Sí, es el interesante el pintura, necesito ver. Let's take a small break. It is very interesting for us to see all the advantages of this one here because in every other photo you